Pretty crazy for a random find in the mountains. Well, as long as your train's good. I've been doing some digging, but to expose what's Huh? Wait. A rabbit stole the crystal? It's a figure of speech. Real rabbits couldn't pull this off. They'd prefer carrots to Kresny Crystal anyway. Shishkin, Mr. Positive Attitude, let's all get along now, shall we? Him? Really? I never would have guessed. Huh? You're coming with? Huh. Oh. Okay then. All right. Oh yeah, there's one more introduction to do. Tagarin, get in here. Oh, a doggy. He likes to think he's above that. Carrots aside, we'll need to stay completely undetected. We can't risk spooking our rabbit, or there's no telling which burrow he'll scurry back into. First, we need to find a way into the train station and see if we can find any real freight data. Shishkin's figures can't be trusted. Then, we get Tugarin to catch a scent and find out which way the crystal went. What are you eating? Oh, check it out. When you're all out of carrots, try jerky. Good doggy. Good doggy. A fellow dog lover. Yep. Good to know. Yeah. అనుకున్నావారా నాకు వచ్చింది అని ఒకటి నేనా Wait. నువ్వు ఫోన్ చేసినప్పుడు అనుకున్నా ఇప్పుడు నువ్వు ఇప్పటి కాదు ఒక్కసారి కాదు ఎన్నోసార్లు చేసినావు అట్లా నాకు ఫోన్ చేసి ఓడిపోయిందారా అని. ఒకసారి అట్లా చేసినా అంటే అనుకోదు అనుకున్నావా ఓడిపోయినా అని. Nice work, Tugarin. ఓడిపోయినాను కాదు గెలిచినావని అనుకున్నా. We'll go around. గెలుస్తామా నేను ఎందుకు గెలవను? గెలుపు అనేది మన బ్లడ్ లోనే ఉంది. చార్జ్ వస్తుంది ఎందుకు ఓపెన్ అవుతలేదు? This way. We'll enter from the upper floor. పట్టగల దొంగతనం పోతున్నట్టు There we go. Looks as new as the day it was. Yeah, this is all we need. Tugarin's a keen hunt. స్టార్ట్ వస్తుంది ఎందుకు ఓపెన్ అవుతలేదు? ఇష్టతో ఓపెన్ అవుతుంది సార్.
Anywhere there's a stove, there'll be the scent of crystal. That's normal. But if he picks up the scent of crystal somewhere and there's no stove around, that's how we know something's up. This must be the rabbit's warren, sure enough. Thanks for looking out for us. Let's grit our teeth until... Maybe for everyone else. Who are you? I just had a question for you. All the crates here are from the most recent shipment, but they weren't brought here for... Would you be able to shed any... Me? This godsend was found in a cellar adjacent to your residence following... And this is only a fraction of what we found down there. I've always been grateful for your efforts to mediate between us and the townspeople of Sretomaros. But now, Mr. Shishkin, it appears you were the source of the conflict all along. How? We trusted you... Hey. Hi. Oh, this isn't who I am. Please believe me, this was a one-time mistake that We all know how difficult life has been since Project Stuja came into force. I grew up in Alatir, a small village with no train station. Deliveries of Kresnik Crystal have ceased there entirely. If nothing is done, you know as well as I do how downright impossible it is to buy crystal. I watched as Looks like I'm just not cut out to be a criminal. I have the official Snezhnayan quotas here. Anyone who has already purchased energy, please make your way over here to correct your transactions. I'll make a batch purchase of crystal worth 3 months' salary for you all to use free of charge. As for Alatir, I'll think of something else. You don't have to go that far. Yeah, owning up to your mistake is enough for me. You dropped the act. You claim this was a one-time mistake, but the real reason there's only one shipment's worth of stolen crystal in your basement is that you... Reporting in, sir. This wasn't your first time at all. The train station's currently out of service, but it does open for a short window every time there's an energy delivery. And every time a train pulls in, you're there on site to take inventory and oversee the workers unloading the cargo. The mayor handpicks said workers. Per his instructions, they transport the crystal by tunnel at night to the mayor's house, and he sells it out of town. But since he can't get the goods out of town by train, he had to arrange an alternative method of transportation. This meant slower sales, which gave me plenty of opportunity to catch him in the act. Wait, the mayor's involved in this too? Preposterous. What proof do you have of any of this? Basic math. I've spent a lot of time lately counting carriages as the snowstorm rages. Counting carriages? What? The energy consumed by a train depends on its total weight. And since energy is a limited resource right now, it's fair to assume that every carriage is packed full. So, if we take the energy required for the Kresnik's torch, add the sales figures you provided, then compare that figure to the train's theoretical cargo capacity, guess what? The numbers never match. It's always off by 1 or 2 carriages worth. This time, you set a new record. 3 carriages missing. You mean to tell me that you sat around outside? I'm a hunter. Well, I've heard it. అరే ఒకసారి అది చూడరా బుక్ ఓపెన్ చేసి అలా చూడు ఏమి ఇస్తుందో ఒకటి వెపన్ అది రావట్లే రావట్లేదా Yeah. Thank you for your assistance. Shishkin was quite the cunning criminal. ఒకటి బిల్డ్ As I'm sure చూసినావా you can tell,
He did all of this right under our Chusha. noses, and we never suspected a thing. A wolf in క్రాఫ్టబుల్ sheep's ఒకటి clothing. లేకపోతే He had everyone fooled. 3-star Even ది with ఒక that sob story weapon he fed ఉంటుంది. us, he was probably trying to keep the mayor Sky out of it, Rider not just sword. mask his own motives. Without the compelling case he put together, even I might have fallen for it. Alosha, was it? Tell me, are you really a hunter? We can go find some wild animals if you want. I'll fire off a couple of shots, and you'll see whether I'm the real deal. I didn't mean to cast suspicion on your identity. It's just, well, I'm sure you've heard of the Rokot. Recently, they've been recruiting people with your kind of talent. ఉంటాయి చూద్దాం They ఎట్లయితే hide in plain sight under false identities, working against Project Stusha, sometimes directly opposing the Tsaritsa herself. They aren't a violent organization, and their goal is to improve the lives of the common folk. But still, as a member of the Fatui, I wouldn't be doing my job if I didn't keep tabs on them. First I've heard of this. I don't really keep up with what goes on in the city. All I know is, people who don't mind their own business in the city end up paranoid about everything. ఈ As for ఆర్టిఫాక్ట్ me, డొమైన్ ఏందిరా బాబు, I just దీంట్లో couldn't stand పిల్లలు Shish ఉన్నారు Kid. అసలు. I'm from Alatir myself. అరే ఇది and I can ఫ్రీ tell you, పేపర్ వచ్చింది కదరా nobody's lived there షెజ్నాయల్ in అది ఇట్లా years. ఇవ్వచ్చురా Why would an abandoned Oh, village yeah, need sure. Crystal? Of course, no Well, one అది really ఇచ్చేసేయ్. cares about the fate of that place. I'm guessing today is the first you've heard of it. I see. It does sound quite అది ఇంకా tragic. రాలే కదరా. Really? Well, thanks again for your Rather assistance, than the and weapon. your friend here too. షేడ్ కటర్ ఇవ్వచ్చు I will report this incident to Red Cutter Snezhnaya. 5-star. The Fatui will ఫ్రీడమ్ take over జోన్ energy distribution తర్వాత until new ఇవన్నీ officials are 5 స్టార్ appointed. బాగా ఉన్నాయి We'll also ensure that the train ఫైనల్ ఆఫ్ ది station డీప్ resumes అంట normal service as soon as possible. ఫినాలే. Looks like it's my turn to brush up on math now. I never liked it as a kid either. అలా అది ఏడుంది ఉందా అది Don't ఫినాలే అది mention it. Excuse me. I need to take a detour before we head back. There's someone I have to deliver this crystal to. నువ్వే కదా Come on, keep up. Hang tight for a moment. This old lady. రోజువి 2 కాన్స్టలేషన్లు వచ్చిండే అంతే. ఏది అల్లనా పులుసునా Grandson. Ma'am, it's me. Alosha. You know me. Oh, I'm now. It's okay. You just rest. కళ్యోషాన్ సీత్రి అయిపోయాడు Oh, you sit down. Please, don't get up. Right under the. వచ్చింది బానే. 3-6 అయిపోతాడేమోరా పుల్ చేసేలోపు Mm. Well, grandson. ఏమో. 1 C0 అయినా మంచిగానే ఉన్నాడంట కదా. Very much, ma'am. 3-6 అయితే ఇంకా తోపు అయిపోతాడు కదా Good. You don't need to say. సపోర్ట్ Oh, ఇంకెక్కువ I అయిపోతుంది Some kind soul must have given these to her. But she always saves the nicer things for. I met her at the market back before her. Not many people. Now that it's epic, I first learned of Stratomoros's energy supply problems from a passing. The town's been in decline for a while now. But because of her. That said, it's fine. In Snezhnaya, you turn to look at the Grim Reaper. She. Come on. Let's. Take a break. Paimon, we're back. Yep. Paimon. Her complexion's looking much better. Let's. Sure. I'll explain. Jeez.
Yeah. Well, don't know. The thing is, Extending it? Is that... that's what everyone suspects. In principle, any proposed extension needs to pass by majority vote in this. But even though opposition has been growing, any detractors, and he's the chair of the Snezhnaya Veche and a key figure in the voting process. He has the back. How come the Fatui are picking on ordinary people even... I don't see it like that. Fundamentally, the Fatui will always think, but that doesn't mean they don't care about the plight of the common folk. The only reason Sir Tomoro still receives crystal shipments is because of a release. Then there's the Fatui soldiers providing support in every corner of the nation. Even the Northland Bank. It's just that the rich and power... Yeah, well, even though we all believe in Her Majesty the Tsaritsa, there are still... Regular folk don't have an easy way of getting their voices heard in Snezhnaya. While the rich and power... The Rokad provides the disaffected with false ideas. Of course, an organized... But so far, they've been doing their... Like us, don't you mean? You didn't hesitate to join in. Yes, because we're adventurers. Sounds like we're going to get along. So, what's your business in Snezhnaya, aside from taking... I want to meet the Tsaritsa. It's her ultimate goal, what the no-sees mean in all of this. Since I've made it this... Wait, so... No way. Sounds like you've heard of us then. We're getting more famous by the day. I didn't realize I was in the company of giants. Honestly, we're all as curious as you are about what the Tsaritsa's planning. Na team And why it team has la getting in the Chaska, same room as her won't be easy. The common folk aren't Chaska, permitted to meet her at the Maurika, best of times. And right now, she's Yansan, probably not even in Snezhnaya. Word is, Odet she's heading... esకొని Yeah, ఉరుకుతూనే ఉన్నాను నేను. so you... Yansan. Oh, it Yansan. also absorbs everything around it into its Yansan body. రా. So it's growing constantly. Now, Yansan it's so వెళ్ళవారా big that the అనుకో. Tsaritsa has deemed it... 4-star Luckily, character కదా. I'm sure the Tsaritsa and her అది person... నా దగ్గర లేదు. Suffice to say, you won't be fair. Once it's open... Whoa! The Fatui aren't exactly spotless in this whole mess. Plus, we help them out. As far as I know, all the paperwork is dealt with upon manufacture. Manufacture. I've never seen anyone check it, It's so sold. having a train makes everything much easier. We'll reach Snezhnaya in no time. I need to head there myself. I know a good doctor in the city. I'll introduce you and... Oh, thanks so much. అబ్బాయి పోనీ చెప్పినా పోనీ ఇంకా పోనీ ఇంకా లేట్ అయ్యేది. అయ్యో తర్వాత కలెక్ట్ చేస్తాను అన్నీ ఒకటేసారి కలెక్ట్ చేస్తాను. అంతే కదా అన్ని మెల్లగా తర్వాత వేయాలి. Drive carefully, all right? You don't want to end up in the... Also, I don't... Not a fan of small talk, are you? Anyway, take this. It's all the track switching is automated. So, as long as the train's moving, you don't need to worry about... We'll leave you to examine the train's condition. Shouldn't be a problem. All right then. Have a... ఏది నా క్యాబిన్ ఏదమ్మా నా క్యాబిన్ ఏది నా క్యాబిన్ ఇక్కడ ఇచ్చేది. స్టార్ట్ అయిందా ఫైట్? ఓ ట్రైన్లో పోతున్నా ఇప్పుడు ట్రైన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా స్టేషన్కి. చలో ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడే. ఆల్ ద బెస్ట్ అదే మంచిగా ఫైట్ చేయి. Alright. Looks like our destination settings have been applied. Let's give this. Let's give this thing a final once-over and then head out. What to you? Running vehicle What's this? Engine green. Wheels green. Frame minor damage. Diagnostics complete. Neat. Huh. Paimon's
I've lived in Snezhnaya my whole life, and I've never heard of an interactive talk. Strictly speaking, I wasn't designed purely to drive trains. Though I doubt you have any interest in navigating the practically unreadable. All configurations are complete. Should you... Pew, pew, pew. Nope. Paimon's gonna find a warmer seat. Huh? What's going on? Oh no. ఏంటి బాయ్ వచ్చినాయి ట్రైన్లకి. What is this place? Traveler, are you okay? Paimon's still airborne. Just our luck. Of all the things that could have gone wrong. Halosha, you're Snezhnayan, right? It's called the Shadow Realm. A place where no wind blows, no light shines, and no elemental I've only seen it a few times before, and this is my first time inside, and the few who do make it back, they're never quite the same. Huh? Then what the heck do we do? Oh, maybe Goggles knows something. Goggles? Great! Hold it together. Let's not get ahead of ourselves. I heard a story once about the world of shadows. If it's true, come on. Explore, bye, explore. Let's go. Look at these Fatui. It's like they've lost their minds. Their shadows have been devoured. They're no longer amongst the living. I'll take point. I can't channel elemental energy here, but I have a few gadgets that still work. Wait, what's that blue thing? Is that... Guess we'd better find a way over. ఎక్కువ ఇంకా ట్రైన్ మీదకి వెళ్ళినారు. సీజన్ రీసెట్ అయిందా? ఇంకా 6 days ఉంది. మరి అభిస్తా ఈసీ 2 days ఉంది. అభిస్లో మొత్తం ఇదే దింపుతాడు మా ఆయన ఇప్పుడు కదా. ఓడేట్ 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 నా పెట్టి 25 అందరు అప్పుడే అన్ని పుల్స్ చేసావరా? 25 అంది పెట్టి అప్పుడే. నెక్స్ట్ ఏం క్యారెక్టర్ 34 ఉంది పెట్టి. హెల్ప్ అవుతుంది కదా మనకు. కానీ నాకు రానికి టైం పడుతుంది మళ్ళీ ఓడేటు. Hello. I am glad to see the three of you. For now, at least. Correct. We are now inside what is known as the Shadow Realm, the darkest space in the shell, where even the most time and space hold no meaning here. It intersects with the world that we must leave this. Sounds like you have a... Yes. It appears that key data is currently inaccessible. But now I have marked the exit to the Shadow Realm for your convenience. In addition, I have prepared some equipment to aid you. It may well be one of my core functions. Scan complete. Construction in progress. Activation code. We once peered into the past from the ruins of the Shadow. ఓ
ఏదో జరగబోతుంది. ఏ అమ్మాయి డిజైన్ క్రేజీ ఉందిరా శివరాజ్. ఆ డ్రెస్ డేంజర్ ఉంది, డేంజర్. Whoa! Now go. Arm yourselves with weapons of the spirit. Is this a gun? In the Shadow Realm, where humans cannot channel the elements, there once was one who, after much research and many attempts... Let's go. When you encounter small obstacles, you can simply clamber over them. You can slide to navigate through low, narrow tunnels. Sarita ఎప్పుడు వస్తుందండి మన స్టోరీలో? ఆరా ఇది పోతలేదు. Obstruction ahead. You may be able to use the explosives nearby. Shoot the explosives to detonate. Since elemental energy is unavailable in the Shadow Realm, for long-range targets, try using the scope to line up your shot. ఓకే కూడా రాదు అని ఆస్తే Many hostile 7.2 UI suggests era. a new strategy. 7.2 7.3 అయితే వస్తుంది అంతా. It's over. Can't take much more. చలో స్టేషన్ వచ్చింది. More enemies detected. Try attacking with the newly unlocked assault function. ట్రైన్ ఆపకపోతే నేనైతే దించేస్తున్నా. Reload! Back in business. Aim at the freeze mark and pull the trigger to move using the rope. చాలా పెద్ద ఉందిరా రీజియన్. లాస్ట్ రీజియన్ కదా ఇదంతా. తర్వాత జంక్షన్ 2 అంట. ఏం గెన్షిన్ 2? Time to catch my breath. వీడికి జంక్షన్ ఇంపాక్ట్ క్లోజ్ అవుతా అంట. దీని తర్వాత జంక్షన్ 2 వస్తుందని టాక్ నడుస్తుంది. జంక్షన్ 2 ఏందిరా నాయన వల్ల. ఇంకా అయిపోలే కదరా ఇది పూర్తిగా. కింద పడిపోయినా. Take great care not to fall down. Should you... అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఉంది బాబు. స్నెజ్ఞాయ ఏం కాదు లాస్ట్. స్నెజ్ఞాయ తర్వాత ఇంకా ఉంది. Some supply points can restore a small amount of stamina. Press on. You should be able to use the prime ice construct left here to cover long ఏముంది బాబు distances. దీని తర్వాత? దీని తర్వాత ఇంకా ఉందిరా. ఏమో అయిపోలే స్టోరీ ఇంకా.
Snezhnaya. How do we get over there now? I recommend using this grappling gun. Such devices work if you detach the connected hook. The grappling gun will automatically fire a rope to another nearby. Okay. మనకంటే సపరేట్ ట్రైన్ వేసిండా? మనం ఆ ట్రైన్లో క్యాబిన్ మొత్తం మందే ఇంకా. Sprint at the prime ice launcher to reach high places with ease. Usable munitions detected. Frag crystal. ఇప్పుడే వస్తాయి. Time to catch my breath. Demolition time! The advantage! Taking over. Can't take much more. Where's the... Try this! Gotta recharge. Shift your center of gravity and slide down. How much longer is this gonna take? The exit is right ahead. We are very close now. However... It's like they're trying to keep us trapped here. That platform and the carriages are swarming with undead patootie. Guess we gotta storm through. Reload! You may find switching to assault mode makes your attacks more effective.
recharge. We're almost there! Huh? Why is everything... Looks like the Shadow Realm is about to sink back down. The exit is... You mean this... No time to think. We just gotta go for it. I can't believe the Shadow Realm manifested right on the railroad tracks. It's almost lucky we made it out. Ah, so you have heard of the Golden City before? Yeah, it came up a whole bunch in Nokrai. You're a pretty neat surprise in that sense, aren't you, Goggles? Make no mistake, it was a team effort. For a first-time firearm user, your performance was quite outstanding. As Alosha said, it is highly unusual for the Shadow Realm to manifest in a place like this. Let's hope not. The Shadow Realm can appear anywhere, not just on the railroad. I am simply advising that we take sensible precautions. Now, please take a moment. Oh, thanks, God. Yes, of course. And just like the Eye of Grey, I am sure it will be a great asset to you in your future adventures. Let's get some fresh air while the... Yeah, sure. It's so quiet here for a trip. Huh? So much for My plan was to restore the train to its original appearance per my records as quickly as possible. Now that the repairs are complete, the train offers optimized performance and a significantly improved trendiness level. Didn't know. According to my calculations, parameterization is the most effective way for the Eye of Grey to understand... Hyperborea, huh? I'm sure I've heard of that in a story somewhere.
to avoid looking down if you're afraid of heights. No, it's not that. Paimon's just praying that we don't have yet another accident. That mountain is breathtaking. Reminds Paimon of Dragonspine. They say this mountain's the domain of a Snegovic lord. A lot of the Snegovic retreated there to live in seclusion, so it's a pretty mysterious place. You hear all kinds of stories. Even the residents of the nearby town of Svietlo-Lidovka steer clear of the summit, and they make a living off of harvesting prime ice. Look, Snezhnagrad's just up ahead. Here we are. Welcome to Snezhnaya. In the future, this way. Teleport. Come on, keep up. Look! They have really funny-looking heads. And those ones are about the same height as Paimon. But it looks like they can't fly. Those would be Volkudlak and Domovoy. You'll also see the winged Vila and the snowborn Snegovic amongst others. No wonder. We'd heard that Snezhnaya used to be the realm of the Fae. Paimon can really see it now. To the left is the market of Zolny. They sell everything there. You can often find some nifty little trinkets. To the right, you'll see the Korolyevsky Theater in the distance. Look at that! Incredible! ఓ ఏమిరా మ్యాప్ ఇంత పెద్దగా ఉంది. అబ్బా చేసరా I found it pretty stunning when I first... I'm just a small-time hunter, so Zolny is where I spend most of my time. This way will take us to Podvorye Yeah, most of the stoves... Yep, no way. Got it. Fine, don't worry. I'm glad to see you. If you find yourselves... This way leads to... The adjacent block is kind of a city in it. That's Glupov. Inside, there's a munitions factory known as the Armory Palace, producing a constant supply of all kinds of equipment for the Fatui. And over there is the Snezhnegrad Vecha, where all the big shots meet regularly to make policy decisions. అయితే చాలా రోజులైంది మామ. బిగ్ ఫ్యాన్ నేను మామ, నీకు బిగ్ ఫ్యాన్. జాబ్ వచ్చింది, నువ్వు చెప్పని చెప్పలేదు. These places are Yeah, they
The downtown Oh. area is near the center Ending of with the big Sipoliarni. fan. That's where you'll... Another place of interest. Oh, and I'm sure... Ooh, speaking of adventuring. No one Oh, we'll just have to use. Yeah, I don't know. Anyway... Finally, there's Zolny in that direction. It's mostly residential buildings and factories, but there's a few shops. That's about it. You guys go ahead and get checked. Sounds good. Thanks for all the recommendations. Podvorye restaurant is... Design bomb. Yeah, design is super ఉంది. Designs. Looks like you get what you pay for, huh? Paimon likes this room. Yeah, much better now that we're out of the cold. Oh, thanks for taking such good care of Paimon. Honestly, if this were anywhere else, we'd be out investigating and adventuring by now. But instead, we're stuck here waiting for a doctor. You're right. A lot happened on our way into the city. Let's review what we've learned so obviously. The million more question is, what is this Aritza plant? Sure was. And so far, we've learned that in addition to the 7 Gnosis, but it must be a pretty powerful one if it can blanket the whole of Snezhnaya in a snowstorm this awful. To be honest, what we're really lacking right now is information. The kind of information that only the higher-ups in the government would know. Not word on the street type of info. Paimon can't think of a few people who might be able to... Right! And when we left Nocry, Zandroni specifically left a message reminding us which side we're on. So, it's unlikely they'd tell us anything confidential about the Tsaritsa's grit. Yeah, fair point. Besides, that Gloopov place is right nearby. There's gotta be someone there willing to talk to us, right? Maybe but it's unlikely we could... Yeah, the last time was all the way back in Fontaine, right? Hello. Is there a traveler in Paimon in there? That's Alosha! Hello, I'm Dr. Luneva. Alosha mentioned that one of you is feeling a little... I see. So you're my patient today, yes? And you're, Faye, I presume? Good question. Paimon's not too sure either, but she's definitely not the same kind of Fae as the ones we saw at the train station. Not exactly. It's just, I'm used to treating human patients. Fae tend to be far more resilient than even the healthiest, but don't worry. I do have some experience treating Fae. I've even diagnosed plenty of cats and dogs in my time. It'll be fine. Paimon's basically the same as a human, right? We're no different when it comes down to it, are we? More like you don't eat enough. Okay, vital signs are good. Test results are all within... I can give you some medicine to tide you over. But as long as you rest properly for the next couple of days, if you find yourself with persistent low-grade fever, or... Sounds like there's no cause for alarm. Thank you, Doctor. You're very welcome. Just doing my job. I'll leave you in peace now. Time to visit my next patient. Take care. You heard the doctor. Best you... All right, then. I have to get back to it. Hey, no... All right. Time to find Child and see what he can tell me. So something like that.
up the pace. How tiresome. Come on, keep up. Pick up the pace. Take a break. Hold on. Please display your invitation letter or permit. Glupov does not accept meeting requests without a prior appointment. You'll have to apply per the advertised booking process. Might I ask who you're hoping to visit? Another one who thinks the rules don't apply to them. I don't understand why people think they can just talk their way in here. You don't... but I have to go through the motions. Wait a moment. Lord Child is a busy man. He's probably not in Glupov at the present. Even if you two are old friends as you claim, please understand that the Fatui Harbingers are often busy with their Next time, stick to the rules. You'll make life easier for both of us. Greetings, Lady Marionette. I'll take care of our guest here. It's her first time in Snezhnaya, so I trust no choice words have been exchanged. No, Lady Marionette. No incidents to report. That was a close call. Good thing I played it cool. Is that right? Good to know. Under the weather? That's hard to imagine. I take it she's still adapting to the climate. Happens to a lot of people. It's even colder here than in Nodcry. Has she seen a doctor? I can get you one if you need. All right, then. Why else? I was just... And, as obnoxious as it may be to show up uninvited at Glupov... Well, unfortunately, I can't invite you inside either. The rules of Glupov wouldn't allow it. And, on the plus side, Snezhnograd actually has some class. Unlike Nasha Town. Torchlight Books has your treat. Of course. Because I already wasted one perfectly good cup of tea today. Pick up the pace. Come on, keep up. I've ordered for the both of us. No objections, I assume. I'm sure you trust my taste. Okay, let's get down to business. I wanna take a guess. Of course you'd say that. You shouldn't underestimate Counselor Tartag. That's right. I'm sure you've heard of the Snezhnograd Betcha by now. Well, he's busy preparing. They'll be discussing another extension to Project Stuja. Here, he's more of a shoot-first, questions later sort, isn't he? It all started with a very detailed letter that Capitano left for the Jester. In that letter, he detailed the future arrangements for his subordinates. All of his key... I guess he'd already That was his reaction, too. Why me? With a bewildered look on his face. He'd always assumed Capitano looked down on him. He was a man who kept his... But he occasionally brought Anyway, then the lead, basically. Capitano believed that it's one of the few things that I had agreed. He knew that after he was gone, several of the other... With the ones who stood to benefit the most being the Ruth. Once they divided So, you can see why... Exactly. Even though I'd say Capitano made a good job. His best course of action. Besides... You'll see it first, having a voice in the Pantalone, personally, Then there's pulled everything involves him, so nothing can bypass him. I'm starting to see why everyone is so frustrated with the way things are. A complex web of interests connects all parties involved. And the Tsaritsa sitting at the top adds another... All right, I'm done carrying this conversation. You must have known that you can get the info you needed from me. So what? Huh? Wait. Oh, I think I know what it is. Colin Bean, I only meant you should be mindful of which side you're on.
Is that you? Fair enough. It's not your fault. I blame all these politicians. Anyway, just ask for my help next time, okay? Lady Marionette. షోల్డర్ నొస్తుంది ఈరోజు మళ్ళీ షోల్డర్ డే On my ఈరోజు. break. Sorry to disturb you during your break, ma'am, but I'm afraid it's an emergency. Isn't it always? I've told you before. Fixing The equipment in Svietlo light, the supports on one of the machines. Luckily. ఎవరిని కొడదాం దారా ఇప్పుడు పోదాం I guess జాయిన్ అవుతా that's ఇప్పుడు it then. Do you actually want to come? ఎవరిని కొడదాం చెప్పు And honestly, then let's go. If anything, Yes, Lady Marionette. జాయిన్ అవ్వమన్నావు ఎందుకు కాబట్టి కొడతావు? నేను జస్ట్ అది చూపియానికే. ఎందుకు ఎప్పుడు ఓడిపోతావు? సారీ ఆమా ఎందుకు ఎప్పుడు ఓడిపోతా? ఓడిపోతాను ఏదైనా ఏదైనా లైఫ్ లో అన్నీ ఎందుకు ఓడిపోతా? ఓడిపోలే తమ్ముడు 50-50తో సహా. ఏం ఓడిపోలేదు ఇంకా నేను నాకు గుర్తున్నంత వరకు నువ్వు లాస్ట్ గెలిచిన 50-50 అదే అనుకుంటా న్యూలెట్ది. సీన్ లేదు కొలంబియా గెలిచినా న్యూవలెట్ గెలిచినా ఏంది నికోల్ గెలిచినా ట్రైన్ ఒకటి స్నెజ్నాయ అసలు ఎంత పెద్ద ఉందిరా బాబు. ఓన్లీ 2 యాక్ట్లు రా మళ్ళీ ఇంకా స్టార్టింగే ఇది ఇంత ఉంది అది. లార్జెస్ట్ రీజన్ అవుతుంది. జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇది ఓన్లీ ఇంకా ఈడికే ఉంది అనుకో ఇంకా మస్తు ఉంది జస్ట్ ఇది 2 యాక్ట్లు they weren't exaggerating. ఇంకా ఎక్కడెక్కడ This is really ఎక్స్పాండ్ dangerous. అవుతుండొచ్చు. It's a good thing only one of them broke. From what I've been told, most of the trapped miners are over in that direction. Yeah, you do that while I check the... Meet me back here at... ఇంకా టీపీలో అన్లాక్ చేద్దాం అది Welcome to the adventure. Thank you for Welcome to the... Take a break. Pick up the pace. Pick up the pace. ఏం చేస్తున్నావు బేబీ నువ్వు? ఎక్స్ప్లోరేషన్ గుద్దలో పెట్టుకో ఎక్స్ప్లోరేషన్. Come on, keep up. Pick up the pace.
How tiresome. Pick up the pace. Pick up the pace. Pick up the pace. Yeah. లంగాడు వచ్చాడమ్ము. బేబీ 50-50 గెలిచినాను. ఇవి ఉన్నావా నేను అసలు పిటిఏ రీచ్ కాలే 40 పుల్స్ ఉండే నా దగ్గర. ఇవి నువ్వు నాకు వచ్చేసింది ఆర్డర్. దానికి వచ్చింది నేను కొంచెం చూసా. Pick up the pace. నాకు 75 మీద వచ్చింది ఆర్డర్. నా దగ్గర పిటి లేదు కదా, 0 పిటి మీద ఉన్నా. వృద్ధం ఉంది రా రీజన్. ఇది గుద్దలా మడ్డా ఇది. How tiresome. యానీ బేబీ ఎంత కాడికి వచ్చింది నీ ఆర్కాన్ క్వెస్ట్? అయిపోయింది. ఆర్కాన్ క్వెస్టా? అయిపోయింది. జస్ట్ ఇప్పుడే అయింది. జస్ట్ ఇప్పుడే అయింది. అరే ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసినవరా? ప్యాచ్ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే 7:30కి నువ్వు మంచివే. స్టార్ట్ అయ్యింది. నేను 7:20 నుంచి గేమ్ ఓపెన్ పెట్టున్నాను. సర్వర్ రాగానే లాంచ్ చేసా. ఆ తర్వాత పుల్స్ చేసా 40 పిటి. ఆ తర్వాత ఆర్కాన్ క్వెస్ట్ చేసా. అలియోషా వచ్చిండా మరి? C2 C3 మొడ్డ నేను దగ్గర 40 పుల్స్ చేస్తే నాకు అలియోషా రాలేదురా. బాయికి అసలు అలియోషానే రాలేదు. ఫ్రీగా వస్తాడు క్వెస్ట్ చేస్తే. ఫ్రీగా వచ్చిందే ఉంది అంతే. నాకు ఆడ అంతకుమించి ఏం లేదు. నా దగ్గర పుల్స్ లో 2 వచ్చినాయి. నా దగ్గర వచ్చింది కానీ పుల్స్ లో 3 వచ్చినాయి నాకు. 30 ఫుల్ చేసేస్తాలే. ప్రాబ్లం లేదు. 30లో అల్లేసి వచ్చాడు. బాయ్ నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ లేని మరి ఏమోరా, నేను చూసిన దాని ప్రకారం నాకు నేను క్వెస్ట్ చేస్తా ఉండగా నా మెదడే దెంగేసింది. నీ మెదడు దెంగేసిందా ఉందా అని అడగలే నేను. క్యారెక్టర్లు ఏమొస్తాయి ఆ క్యారెక్టర్ల గురించే. మరి ఏమొస్తాయి అనుకుంటున్నావు? ఏమొస్తాయి అనుకుంటున్నానంటే నాకు తెలియదురా. అసలు ఎవడు ఉంటాడు ఎవడు ఉండడు కూడా అర్థం కావట్లేదు నాకు. ఆయన మెదడు దింగిందంటే ఇంకా ఏంటి? ఆయన నీ మెదడు దింగిందంటే ఇంకా మా మెదడు ఇంకా ఆబ్వియస్లీ దింగుతుంది. అరే నిజం చెప్తున్నా, క్వెస్ట్ మాత్రం అసలు మెథడ్ నాకు ఏం చెప్పలేను. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ క్వెస్ట్. అన్ని వర్షన్లు కలిపితే బెస్ట్ క్వెస్ట్ అది. ఏమైనా రొమాంటిక్ ఏమైనా ఉందా? రొమాంటిక్ ఏం ఉండదు. లవడా రొమాంటిక్ ఎవరికి కావాలి? రొమాంటిక్ రొమాన్స్ రొమాన్స్ లవడాల రొమాన్స్. అక్కడ నువ్వు క్వెస్ట్ చేస్తా ఉండే నీ మెథడ్ దెంగేస్తే అట్లీస్ట్ ట్రావెలర్ 5 మంది రొమాన్స్ అయినా కావాలి. చూడలో మాట్లాడుతావు. ట్రావెలర్ భర్త ఏంది ట్రావెలర్ అన్న రొనోవానో దాని పేరు ఏదంటే రొనోవానో ఏంటి అది ఏదైనా పై మమ్మీని అటాక్ చేస్తే కదరా రొనోవా. అరే నెక్స్ట్ యాక్ట్ లా పైమన్ ప్రెగ్నెంట్ అవుతుందిరా. రొనోవా పై మమ్మీని అటాక్ చేస్తుంది కదరా. భర్త వస్తుందా?
Take a break. సరిగ్గా వచ్చిందారా క్వెస్ట్ లా? అది నువ్వు చూస్ చేయడం బెటర్ అంట, నేను స్పాయిల్ చేయడం బొక్క. అసలు ఇంకా నువ్వు ఆడటమే బొక్క. వచ్చిందా లేదా అంతే చెప్పు. వచ్చిందా లేదా అంతే చెప్పు. ఏంటి సరిగ్గా వచ్చిందా లేదా? వచ్చింది. ప్యాడీ ఏమన్నా చేసిందా లేదా? ఐ వాంట్ సే ఇట్ లైక్ దట్. అంటే నాది అదొక గ్లింప్స్ లాగా. ఒక స్టాచ్యూ ఆఫ్ సెవెన్ ఓపెన్ అయితలేదురా ఇది. గ్లింప్స్ అనుకోను, ఒక గ్లింప్స్ అంటే అది ఒకటి ఓపెన్ అయితలేదు, దాని దగ్గర పోయినా కానీ అది ఓపెన్ అయితలేదు ఎందుకు. టెస్ట్ ఉందేమోరా చూడు. ఇది ఏ లేదు. క్వెస్ట్తోనే ఓపెన్ అవుతుందేమోరా. ఓపెన్ అవుతుంది అంటే అంతే ఉంటుంది, అది తప్ప ఇంకేం ఉండదు. ఇప్పుడు వచ్చింది. ఎక్కడ ఉన్నారు మీరు ఇప్పుడు? నేనా సాయంత్రం మీటింగ్ అయిపోయింది, ఇది మిండేది కింద రెస్క్యూ చేయడానికి పోతాను అంటది. ఈ అమ్మ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసావారా? నేను జైంట్ కాలేజ్ కాడికి పోయేసి వచ్చినారా, అందుకు లేట్ అయింది. లేకపోతే పెద్ద పీక్ చేసినట్టే మాట్లాడుతున్నా. Teleport currently disabled. ఒక సర్టెన్ పాయింట్ ఆఫ్ క్వెస్ట్ ఏరియా క్వెస్ట్ చేసేదాకా మ్యాప్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేరు. అవును, ఇలా ఇది పెట్టండి. నేను ఇంతకు ముందు ఈ దాంట్లోకి జాయిన్ అవ్వన పోతే బుగ్గ అయిపోయింది అది. దెంగేరా పూక అన్నది. We have to explore this first. We have to explore this first. We have to explore this first అనుకుంటా. దెంగేరా పూక అన్నది. సీదా దెంగేసిండు. అరే ఏ మాట కామాట కానీ నాకు అది ఆ షూటింగ్ ది మంచిగా అనిపించింది. షూటింగ్ వదిలేను, నాకు ఇంకా క్వెస్ట్ మెథడ్లో నుంచి పోలేదు. నువ్వు మంచిగా ఉంటావో నాకు అర్థమవుతలేదు. అరే ఇది ఈ క్వెస్ట్ అసలు నన్ను ఎంత కన్ఫ్యూజ్ చేసిందో నీకు తెలియదురా. ఐస్ ఫ్రూట్ చేసావా? Pick up the pace. Pick up the pace. అదరా ఎన్ని గంటలు ఉందిరా క్వెస్ట్? ఎన్ని గంటలు ఉందిరా అది? ఏమో నాకు తెలియదు. నేను 7:30, అరే నేను లిజిట్ 7:30 నుంచో మొదలెట్టాను రా ఆడటం. ఇప్పుడు 2:30 అయింది. 2:30 అవగొట్టాను నేను. లెక్క ఎంత అయిందో నాకే తెలుసు ఎంతసేపు అయిందో. అదేరా లెక్క రా, 7:30 నుంచి 2:30. లెక్కేబే, నేను పనిలో ఉన్నానా? క్వెస్ట్ లో ఉన్నారా? అరే హలో అరే ధ్యాని, ఈ ఓడెట్ కి వెపన్ ఏంది? యాక్చువల్లీ నేను ఇంకా బ్రౌజ్ చేయలేదు. క్యారెక్టర్ వచ్చిన తర్వాత బ్రౌజ్ చేద్దాం అనుకున్నాను. బట్ నాకు తెలిసినంత వరకు మీకు తెలిసినంత వరకు ఆయనకి ఏం తెలియదని ఇప్పుడే అన్నాడు. పుల్స్ ఫ్యాంగ్ అనుకుంటా దాని పేరు. ఏంటది? బెస్ట్ ఫ్రీ టు ప్లే బెస్ట్ వెపన్ అదే అనుకుంటున్నాను, పుల్స్ ఫ్యాంగ్. నువ్వు అనుకుంటుంది కాదు, ఆడు ఇచ్చేది చెప్పు. ట్రిప్పుక గుర్తెచ్చుకుంటున్నాను. గుర్తెచ్చుకుంటే పుల్స్ ఫ్యాంగ్ నాకు గుర్తు వస్తుంది. మరి 3 స్టార్ ఏదో ఉంటది కాదు. నేను ఇప్పుడు నా ట్రావెలర్ 5 స్టార్ వెపన్ వాడతానా. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది బ్రోకెన్ వెపన్స్. అది నువ్వు క్వెస్ట్ చేస్తా ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. కాదు ఇది మరి స్కిన్ రాలేదేంది ట్రావెలర్ది? ట్రావెలర్ దేని స్కిన్ ఉంటది? అదే డ్రెస్ స్కిన్. షాడో రిలంగ్ పోయినప్పుడు వస్తుంది రా అది. ఏం డ్రెస్ స్కిన్? అదే రా, షాడో రిలం లో పోతే వాడు గన్ను పట్టుకొని అది వేయడరా. ఓకే, అది అది ఆ యూనిఫామ్. అది ఓన్లీ షాడో రిలం. అది షాడో రిలం ఉంటదేమో అని అనుకున్నా.
కానీ అరే ఓ అది దీనికి సెట్ ఉంది తెలుసా దీనికి సగం మ్యాప్ స్నోతోనే కవర్ అయి ఉంది. సగం కాదు, ఆల్మోస్ట్ 80% మ్యాప్ స్నోతో కవర్ అయి ఆల్మోస్ట్. ఉంది. నేను ఇప్పుడే మొత్తం అన్లాక్ చేసి చూస్తున్నా ఏందిరా బై మొత్తం స్నో ఉంది అని. ఇంకో స్టాచ్యూ ఆఫ్ సెవెన్ అన్లాక్ చేయాలి నేను, అది అన్లాక్ చేస్తే అయిపోతుంది. మధ్యలో సెంటర్ది కూడా ఇచ్చి పడేస్తే అయిపోతుండే, ఇక అది కూడా ఎందుకు వదిలేండి. అరే ఇది మళ్ళా ఇనజుమా క్వెస్ట్ లాగా కాకపోతే చాలురా. ఏంటి ఇనజుమా క్వెస్ట్ లా ఉండకుండా ఉంటే చాలు. ఆ ఫాగ్ ఓకే క్లియర్ చేయాలి చూడండి. అలాగే అనుకో ఉండేది, స్నో కదా ఇది. మొడ్డరా అది అని ఏం మొడ్డల గేమ్కి ఇంట్రడ్యూస్ చేసినా నిన్నెవడో ఆడమనలేదే. అరే మనది దెంగాలరా విన్ని. ఏంది? అరే నేను ఈ గేమ్ బాగుంటది అన్నాను కానీ ఆడమన్నాను. అరే 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 వీడు నన్ను ఆడమనిలే అంటారా, వీడు మనల్ని ఆడమనిలే అంట. అరే ఆడరా, అరే గుద్దాలు ఉంటారు, అరే డౌన్లోడ్ చేయరా, చేసినావా లేదా? అవును చేస్తా ఉన్నా కాబట్టి చేసినావా లేదా అని అడిగాను. ఆడరా, అరే గుద్దాలు ఉంటారు, అరే చెప్తున్నా వాళ్ళు వద్దురా, అరే ఆడదాం రా మస్తు ఉంటుందిరా. పుగ్గాడు అన్నవన్నీ అన్న తర్వాత ఇప్పుడు అంట అయ్యా. వాట్ కెన్ ఐ సే మ్యాన్, వాట్ కెన్ ఐ సే. నేను తర్వాత నువ్వు ఎక్కించిన తర్వాత కంటిన్యూ చేయమన్నా కదా. వాళ్ళు 7 వరకు వచ్చింది మరి. ఏంటి ఏ ర్యాంక్ ఉన్నావు, ఏమైంది కథ? డైలీ ఆడుతూనే ఉన్నాను. అదే ఏ ర్యాంక్ లో ఉన్నావు అంటున్నా. ఫ్లాట్ 1 లోనే. ఇంకా ఆడిని ఏడుస్తున్నావారా? ఏంట్రా నువ్వు కనీసం ఆడట్లే కదరా. లేకపోతే ఫ్లాట్ నుంచి వెళ్ళవారా ఇంకా? నువ్వు మాట్లాడగరా రే. నాకు నేను ఎలా ఆడుతున్నానో నువ్వు తెలుసుకుంటే షాక్ అవుతుంది. ఏముంది మొడ్డ లెక్కనే ఆడతావు బాబు. నా ల్యాప్టాప్ సపోర్ట్ కూడా చేయట్లేదు తెలుసా వాలరెంట్ కూడా. ఇప్పుడు ఆడక మళ్ళా అయినా నాకు దొరద ఆగదు కదా, ఏదో టైం పాస్ అవడానికి ఉండాలి. గెన్షన్ అంటావా, అసలు నా దగ్గర ఏం లేదు. ఇప్పుడైతే గెన్షన్ మీద కూర్చోవచ్చు, కొత్త మ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి. ఏం లేకపోతే గెన్షన్ మీద కూర్చొని ఏం చేయగలను అంటే 2 రోజులు కూర్చుంటే కూర్చొని 2 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యింది. అవును మరి. అరే నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నా, నాకు ఇప్పుడు ఓడేట్ వచ్చేదాకా నేను ఫామ్ చేస్తా. Oh shit. వచ్చేదాకా ఫామ్ చేయడం ఏం లేదు, డైరెక్ట్ ఇంకా How tiresome. Come on, keep up. ఇది ఇప్పుడు కళ్ళు ఇప్పుడు అడ్జస్ట్ అయినాయి కానీ స్టార్టింగ్ స్నెజ్నాయాకి రాగానే తెల్లగా ఉండే కళ్ళు పోయినాయి కదా, అలా బ్రహ్మానందంగా అంటాడు ఇట్లా. కళ్ళు కొద్దిసేపు ఇట్లా పని చేయలే నాకు. అరే ధ్యాని, అది స్నెజ్నాయాలా ఇప్పుడు కమిషన్స్ కలెక్ట్ చేసుకునే ఆ ట్రైన్లు అంట కదా. ట్రైన్ అంటే ఆడ ఇట్లా ఉందిరా, క్యాథరిన్ ఆడ ఇట్లా ఉంది, కానీ నువ్వు ట్రైన్ లో గిట్లా కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. క్యాథరిన్ ఓకే, నేను ఇంకా పోలేదు కదా ఆడ వరకు. క్యాథరిన్ దగ్గరికి వెళ్ళలే కదా, అట్లాగే క్యాథరిన్ అని. క్యాథరిన్ దగ్గర నువ్వు మాట్లాడితేనే నీకు ట్రైన్ లో అది వస్తుంది. జస్ట్ స్నెజ్నాయాకి వచ్చి ఆపేసిన నేను మొత్తం టీపీలో అన్లాక్ చేసుకుంటున్నా. క్యాథరిన్ దగ్గరకు పోయి అది మాట్లాడితే అది నీకు ట్రైన్ లో అది ఇస్తుంది. అది నేను వాడికెళ్ళి కమిషన్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అవునా బాయ్, సరే బాయ్. యానీ బాయ్ ఇంకా నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లోరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఏంటి ఎక్స్ప్లోరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తావారా ఇప్పుడు?
keep up. ఫస్ట్ వరల్డ్ ఫెస్ట్ అనే కొడతా, దాని తర్వాత మొదలు పెడతాను. కానీ నీ గుద్దకు సలాం రా. నిజంగా రా డాడీ, నీ గుద్దకు నేను సలాం కొడతారా? మనోజ్ గారు నీ గుద్దకు సలాం కొట్టి గులాం అయిపోతారు. అంతేనా డాడీ? ఏ అమ్మ అరే, నువ్వు మనిషి అమ్మ నా మృగాని వారా నువ్వు అసలు. అరే క్వెస్ట్ వచ్చి ఒక రోజు గిట్లా కాలేదురా వాడకవు. అరే నువ్వు ఇప్పుడు చేస్తున్నావు కదరా కుయ్యా. నేను ఆపేసి ఇప్పుడు టీపీస్ అన్లాక్ చేస్తున్నారా ఫస్ట్. నేను శాండ్రోనా దగ్గర అదే మాట్లాడి ఆ తర్వాత రెస్క్యూ కోయవుతుంది కదా, ఆడదాకా వచ్చి ఆపేసిన. ఇవి టీపీస్ కల ఓపెన్ చేస్తున్నా నేను. టీపీస్ ఓపెన్ చేస్తున్నారా, ఆపేసిన ఇప్పుడు అది ఆడదాకా. ఎందుకంటే మధ్యలో ఓకే ఇది రన్నింగ్ మధ్యలో పోయేటప్పుడు టీపీస్ కావాల్సి వస్తుంది. పాపం ఇది వీళ్ళకి దొరికే హీట్ సోర్స్ మొత్తము సరిత్సా ఏమో చేస్తుంది దాంతోనే. అదే ఏదో కేంద్రీయ క్రిస్టల్ ఏంది ఎందుకు ఇష్టం ఏందిరా అది పేరుంటుంది. అరే నేను ఏదో చేద్దాం అనుకున్నా, నాకు ఏమో మర్చిపోయి పీకిన మళ్ళా. ఏదో అని ఇప్పుడు ఉన్న రీజన్స్ వల్ల ఇదేనారా బిగ్గెస్ట్ రీజన్? ఉన్న రీజన్స్ వల్ల ఇదేనా ఇప్పుడు బిగ్గెస్ట్ రీజన్? సరే ఎంత పెద్ద ఉంది రా బాబు ఇది. అరే వెళ్ళింద్రా ఓటేటు మాకే చూస్తా. Thanks for all the support. మామా 36 పిటికి వెళ్ళింది మామా. How about a ఏమైంది? ఓటేట్ వచ్చిందిరా కువ్వా 36 పిటికి. ఎంజాయ్. ఇప్పుడు 6 మీద పెడతారా పులుసు? ఎందుకురా బైక్ ఒడేట్ వస్తుంది అంతే, దాని బిల్డ్ వాడడు. ఇంకా చేయలే కదరా ఆగరా కువ్వా, కానీ ఇప్పుడే కదా వచ్చింది 20. ఆ నికోల్ వచ్చి 2 నెలలు పైన అవుతుంది, దానికి గతి ఏం లేదు. లెవెల్ 60 లెవెల్ 0 వెపన్, నో ఆర్టిఫాక్ట్స్. అరే నికోల్ ని ఇప్పుడు చేస్తారా, ఎందుకంటే శాండ్రోనా టీమ్ లో. అరే డానీ ఇప్పుడు నా టీం చెప్తా చూడు శాండ్రోనాది. నేను ఇగో ఇది అనుకుంటున్నా. అరే బౌడే డానీ కువ్వా చెప్పు. శాండ్రోనా టీము శాండ్రోనా, ఒడేట్ ప్లస్ అలియోషా, బేడు ఈ 4 ఆడదాం అనుకుంటున్నా. హలో చెప్పరా కుయ్యా. నాకు చీకురా చెప్పు. శాండ్రోనా, ఒడేట్, అలియోషా, బేడు ఈ 4 ఆడదాం అనుకుంటున్నా టీము శాండ్రోనాది. వాడు లేకపోతే ట్రావెలర్ వాడదామా 4th స్లాట్ అని అనుకుంటున్నా. ట్రయో ఇప్పుడు స్టెలార్స్ వాళ్ళు వచ్చింది కదా, మిజుకిని లేపుదాం. అరే సూరజ్ బాబు నీ దాంట్లో డొమైన్ ఓపెన్ ఉంది కదరా ఓడేట్ది? అరే సూరజ్ హలో, వీడేడుకోంటా మళ్ళా. How tiresome. Pick up the pace. ప్లీజ్ అబ్బా గట్టే కొట్టారా చేతులని, అమ్మ అది వచ్చిందని చేతులు నొప్పి వస్తున్నాయి.
అమ్మా. ఓకే, ఇంకా టీపీ అన్లాక్ చేసినాం. నెక్స్ట్ టీపీ. అరే మనోజ్, చెప్పు చెప్పు. నీకు అడిగిందే ధ్యాని అంటే అడుగుతారా? ధ్యాని, ఏంటి? ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఓ పిల్ల వచ్చింది నీ దగ్గరికి. లంజుడికి వీడు అది అడుగుతాడా? ధ్యాని వింటున్నావా? వింటున్నారా? చెప్పురా. అంతేరా దాని, నువ్వు నేను ఒకటే. అరే అది మాత్రం నిజం రా దాని, నువ్వు నాకన్నా అందం ఉంటావు, హ్యాండ్సమ్ ఉంటావు. కొంచెం బుర్ర తగ్గించి ఆ బాబు హెయిర్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేసావు అనుకో, నిన్ను చిన్నపాటి మహేష్ బాబే అంటారు. ఏదో నేను అందరు తక్కువ అంచనా వేస్తున్నారు దాని, నీకు నీ వాల్యూ వాళ్ళు తెలుస్తలేదు. నీ అంత అందగాడు మన గ్యాంగ్ లో. చెప్పు. సింగర కువ్వ అంటున్నాడు. లేడాడు. చల్లాడా? రే నోట్లో ముడ్డ ఆడదా? రే నోట్లో ముడ్డ ఆడదా బ్రో? బ్రో నోట్లో ముడ్డ ఆడదా బ్రో? సేమ్ క్వశ్చన్ నాకు ఇస్తానా? ఏమో, నేను అంటే ఇష్టం అంటే ఓకే చెప్తా. లేదు, డైరెక్ట్ అది తెగించుకుందా అంటే నువ్వేం చేస్తావు అని. అసలు అరే లైవ్ స్ట్రీమ్ లో ఉండవురా నేను. అరే చిక్కే బ్యాన్ చేసి పడుతాడు యూట్యూబ్ కదవా. ఏంట్రా? నేను లైవ్ స్ట్రీమ్ లో ఉండరా అమ్మాయి? అయితే నాకు చెప్ చేస్తున్నా, నా తప్పు కాదు అది. ఇంతసేపు నేను మైక్ ఆపేసిన ఆడు వినిపించదని. కరెక్ట్, సరే ఇంకా అయిపోయింది కదా కాంటాక్ట్స్ మాట్లాడతలేరా అంటే కొంచెం. అది నా తప్పు కాదు బ్రో, అది నీ తప్పు బ్రో. అదా బ్రో, నా తప్పేనా బ్రో? అంతే నువ్వు నాకు అంటావా? చెప్పలేదు బ్రో, నువ్వు లైవ్ లో ఉన్నావు. లేదంటే నేను నా పౌజర్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడేవాడిని కాదు. తప్ప అంటావా బ్రో అయితే? అరే కాదు, ఏంది మరి ఓరియంటేషన్ ఉందా లేదా? ఏవో మాట్లాడుతారు మరి గ్రూప్లలో. ఓరియంటేషన్ కా బాబు, గ్రాడ్యుయేషన్ ఈ రోజు పోయిండ్రు. సారీ ఓరియంటేషన్. ఈ రోజు వెళ్ళిండ్రు. ఏమైతే తెలుసు. మాట్లాడడానికి నన్ను రమ్మన్నారు కానీ నేను బయటకు పోతున్నా కదా, రానని చెప్పి. ధ్యాని, మన కాలేజ్ లో కొత్త రూల్ ఏంటిది తెలుసా? అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు మాట్లాడొద్దు, కనపడొద్దు అంట కలిసి. అరే మైక్ మ్యూట్ చేయరా. ఒక్క నిమిషం చేసిన, ఇక మాట్లాడు. చేసిన ఏంటి బ్రో అంత పాట అన్న? కానీ అరే నిజంగా రా, మరి అధ్వానం అయింది తెలుసా.
మనం పోయిన తర్వాత ఆరవ్ అయిందిరా అది అని. ఆరవ్ అయింది మనం పోయిన తర్వాత. ఏం చేంజెస్ చేసిండ్రా? కండలు తీపిచ్చా? ఏ సెంటర్ అంటుంది? ఆ! ఓకే. అదే మధ్యలో టెన్నిస్ అదే గదా! బ్యాడ్మింటన్. ఏం వాష్‌రూమ్‌లో ఏమన్నా కొంచెం కొత్త టైల్స్ ఏపిచ్చిండా ఏంది? ఏంది? అంటే ఆటోమేటిక్‌గా ప్రెషరు ఇప్పుడు పంప్ కొట్టకుండా? జిబాయ్ గాదు. లినయా అయితే పక్కా అంటాను. లినయా అయితే పక్కా. సరే లినయాని డీపీఎస్ వాడొచ్చురా. చూస్తలేవారా వీడియోలు? హ్మ్. అరే సూరజ్ నీ దాంట్లో డొమైన్ ఓపెన్ అయింది కదరా! పోయి కొడదాం దా. అదే ఆర్టిఫాక్ట్స్ డొమైన్. ఓడేటిది. అరే నేను కొడతారా కొజ్జే నువ్వు నీకు రాకపోతే నాకన్నా అరే నా దగ్గర అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నాయిరా. నా దగ్గర ఆల్రెడీ కండెన్స్ రెజిన్స్ ఉన్నాయి కదా! కండెన్స్ దానికి వాడేస్తా అంటున్నా. కండెన్స్ వాడేస్తారా? ఆర్టిఫాక్ట్స్ కొడదాము. దా వచ్చేసేయ్. డొమైన్ ఓపెన్ ఉంది గా నీ దాంట్లో. ఇప్పుడు నా దాంట్లో డొమైన్ ఓపెన్ చేయలేదు. ఒడియేస్తాడు ఇప్పుడు ఆగు. ఇప్పుడేం ఓపెన్ చేయి. ఇప్పుడు జస్ట్ టీపీలో అన్లాక్ చేసిన అంతే. తప్పలేదు. కానీ ఏం చేస్తున్నావురా ఇప్పుడు నువ్వు? జెన్షన్ ఆడదాం. నాది టీపీలు ఆ మిస్ట్ ఒకటి తప్పించి మిగతా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినాయి. ఇంక ఇవతల సైడ్ ఒక్కటి ఓపెన్ చేయాలి ఇది. డొమైన్ ఇన్నే బ్యాక్ సైడ్ ఉందిరా. టీపీ అన్లాక్ చేసేస్తా. Come on, keep up. Pick up the pace.
కానీ శాండ్రోనా టీం ఇంకా అయిపోయినట్టేనారా, లేకపోతే ఇంకేమైనా క్యారెక్టర్ యాడ్ అవుతుందా కొత్తది? ఏమో సార్ నాకు కనబడదు. చూడరా ఇంకేమైనా యాడ్ అవుతుందారా అంటే ఆండ్రాయిడ్ లేదు, ఇంకేం యాడింగ్స్ లేవు. ఇంకేదో ఎలక్ట్రో క్యారెక్టర్ ఏదైనా వస్తుంది యాడ్ అవుతుందా అంట. లేదు 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 లేదు, ఇదే కదా లాస్ట్ ఒకటేటే కదా. అంతే. దానికి ఇంకా ఇంకా మించి ఎక్కువ బఫ్స్ ఇచ్చారంటే Time for more snow, damsel నెంబర్ 1 eggs. డిపిఎస్ అయిపోతుంటావా? అంత లేదు. Come no closer. Animal testing theory await. Enhanced animal mod. Orders given. Orders received. How tiresome. Come on, keep up. Coming through. How tiresome. Illusion shattered. Life goes on. Absorption test. Ugh. Come on, keep up. How tiresome. Take a break. Rise. Shine down. Life goes on. Closer. There is no escape. అయిందిరా. Stay clear. ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. Animal hypostasis. డూమీస్ న్యాచురల్ ఎనిమీస్. Let's ఆ లేయర్కి వచ్చాను. How tiresome. Yeah. Take a break. I'll give you 2 apples. Enjoy. How tiresome. ఇక్కడ డూమీని అన్లీస్ చేస్తే ఇంక డిస్ప్లే అందరిని కూడా ఇంకా Illusion shattered. Rise. Life goes on. Absorption test. ఇక్కడ కాదు. సారీ, ఇప్పుడు మీకు వెస్ట్ చేయడం కూడా ఫస్ట్ అన్ని అన్లాక్ చేయండి. నా శాండ్రోనా అల్ట్ కొడితే 270k ఇస్తుందిరా. అల్ట్కి 70k ఏంట్రా? 70k అంటేనా చెక్కే 270. 270. 279 ఇస్తుంది అంటే 280 అనుకో రౌండ్ ఫిగర్. Stay clear. Animal testing. ఆ రేంజ్ లోనే ఉండాలి. ఇంకా ఏంది ఇంకా టీమే లేదు కదా అట్లా. చీచీని అసలు బిల్డ్ చేయలేదు. చీచీ ఏదో నా 50 పెట్టి కొడుతున్నదా అని. అన్ని కొండల అక్షరాలు ఉన్నాయండి. అమ్మ నాకు ఈ ప్లేస్ నచ్చలేదు. చల్ రావడం ప్లేస్. There is no escape. ఓ ట్రాక్స్ మీద Sacred వెళ్తుందా? name. Fortune preserver. ఓ Let's test my ఇదే చేస్తాం ట్రాక్స్. Come on, keep up. Take a break. నాకు బాడీలో ఇప్పుడు సాగట్లేదు. Tiresome. అన్ని ఇప్పుడే కొట్టేయాలనిపిస్తుంది. అయిపోగొట్టుకో చూడొద్దా మరి. క్యారెక్టర్ కావాలి నాకు. బట్ అది నాకు కూడా తెలుసు ఇప్పుడే అయ్యే సినిమా కాదు అది. మినిమం 2 days రేపటి కబుద్దాం. ఎందుకంటే ఫస్ట్ క్వెస్ట్లు ఈ క్వెస్ట్లు కూడా టైం తీసుకుంటాయి.
ఈ క్వెస్ట్లకే నాకు తెలిసి ఒక 50 పిటి దాకా వెళ్తాను. 54 55 పిటి. ఐ మీన్ నాకు ఓడే రాకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. ఎందుకురా? ఆనెస్ట్లీ ఎందుకో ఎస్కోపియర్ వీళ్ళు ఉన్నారా? అదొక రీజనే. నేను ఇప్పుడు నా ఓడేట్ ని కరెక్ట్ గా బిల్డ్ చేసినా డీసెంట్ డ్యామేజ్ ఇస్తుంది. సెకండ్ ఏంటంటే ఫ్రంట్ వచ్చే టీమ్స్ ఇంకా గట్టి బేరంతో ఉంటాయి. ఓడేట్ వచ్చింది రిలీజ్, సో అదొక బేస్ లైన్ లాగా. సేమ్ యాజ్ ఎవరు నాట్ ప్లే స్టార్టింగ్ ఎవరు లాంచ్ చేయరు? లామా లాంచ్ అయింది. ఇంకా ఇనాఫ్ వచ్చింది ఫస్ట్. నాట్ అది నాట్లాన్ కౌంట్ అవుద్దిరా కొజ్జా. నువ్వు అట్లా వేస్తున్నావా? అట్లా వేస్తున్నావారా నువ్వు అంటున్నావు? ఇప్పుడు నాట్లాన్ ప్యాచ్ లో రిలీజ్ అయిన క్యారెక్టర్ నాట్లానే అంటాను నేను. నాట్లాన్ లో లాంచ్ అయిందని అంటాను నేను. ఇప్పుడు అందుకనే ఓడెట్ నే కౌంట్ చేస్తాను, శాండ్రోనే కాదు కదా. ఇక్కడికి నా ట్రైన్ వస్తుందా? ఓడెట్ వెపన్ ఏమి ఏమన్నావురా? కాల్ ట్రైన్. 3 స్టారా 4 స్టారా? హలో, వెళ్తావా నువ్వు ట్రైన్? నాకు కావాల్సిన డెస్టినేషన్కి వెళ్తావా? వెళ్ళవు అని నమ్మకం ఉంది నాకు, సో నేను తీసుకోను. ఇక్కడ ట్రాక్స్ పగిలిపోయి ఉన్నాయి ఇక్కడ. 3 స్టారా 4 స్టారా అది? ఓడెట్ వెపన్ ఏమరా? నేను చెప్తున్నాను కదా, ఎక్కువ బ్రౌజ్ చేయలేదు. నాకు వచ్చేదాకా నేను బ్రౌజ్ చేయను మ్యాక్సిమం. ఏం చేయలేదు. అటాక్ చేస్తున్నారు పేరిస్. నేను గెలకలేదు. పీస్ గా ఉన్నాను. గిడ్డగానే కొడదామారా? ఒడేట్ చేసినావా? ఒడేట్వి నువ్వు అది మాన్స్టర్ ని కొడితే? చేసిన మాన్స్టర్ ని వాడు పిల్ల బచ్చా, వాడు బచ్చా ఆడాడు. అరే ఒకసారి చూడరా సూరజ్ వెపన్ ఏముందో ఒడేట్ కి. ఒడేట్ వచ్చిందిరా ఆ సీన్ లకి చెక్కది. బాయ్ ఒడేట్ వచ్చింది బాయ్ క్విస్ట్ లకి. చల్ చెప్తారా? టైమింగ్ లేదు ఇష్టం. Good to meet you. So this is Odette. She was the first member of the Fatui on the scene. There are 5 people trapped in the cave. Monster, let's go. Every second counts. ఓకే, నాకు ఎక్కాలని ఇంట్రెస్ట్ లేదు. నాట్లాన్ టీమ్ తెచ్చుకోండి. ఒడేట్ వచ్చిందిరా ఫైటింగ్ సీన్ లకి. అరే తీసుకొని గొద్దులా పెట్టుకోరా. చల్ చెప్తా, ఓడేట్ వచ్చిందంటే బిల్డ్ చేయ ఫస్ట్. అరే అది కాదురా, ఇళ్ళకి రా సీన్ లా క్వెస్ట్ నికోల్కే దిక్కు లేదు. కేవ్ లోకి వెళ్తున్నాం అనుకుంటా నాకు తెలిసి. నికోల్ అంటే చేయలేదురా, ఎందుకంటే మనం అది నికోల్ అంటే చేయలేదు, ఇది కూడా చేయము అంతే. ఇది అవసరం కదరా, నికోల్ దేనికి వాళ్ళే కాబట్టి అది లైట్ చేసి. నికోల్ ఎంత బ్రోకెన్ క్యారెక్టర్. అరే నేను అది 60 చేసి వదిలిపెట్టినారా, చేయలేదు. చేస్తా కంగారు ఎందుకు, అన్ని మెల్లవు. చాలా ఎక్కువ చేసేసినాం. 60 చాలా ఎక్కువ చేసేసినాం అమ్మా. చాలా ఎక్కువ 60. అది నీకు ఇచ్చేదే బఫ్స్ అటాక్ మీద. 60లో పెడితే నాకు గుర్తిస్తుంది. అన్నకి ఇస్తుంది. కంగారు ఎందుకు, అన్నకు 2-3 అటాక్ ఎక్కువ ఇస్తుంది అన్నకి, అంతే. తెలియదా బాయ్ నీకు? రాతివాడి ఇది ఎలా అన్లాక్ చేయాలి నాకు ఇది అర్థం కావట్లేదు. మనోజ్ బాయ్కి అడిగేమని డౌట్ ఉంటే.
C1 ప్లాన్ చేస్తున్నావా రా ఒకటిని తీయనీకు ఇప్పుడు? Bellowing thunder! Witness the snow swan's grace. Lightning slash! Shadow me. Pirouette. Oh, thank you for saving us. We'd have been. Thank you. You're welcome. You should be safe now. Follow this route out. She and I will stay behind to watch the rear. Thank you. Come on, let's go. This way. I've searched the area. Pretty sure the monster made a tactical Yeah, but with us here, it won't be coming back. It may be small, but don't be fooled. It's lucky we got the trapped miners have been successfully evacuated. Wait, this place. ఆర్కాన్స్ లో స్ట్రాంగెస్ట్ ఆర్కాన్ ఎవర్రా? హ్యాండ్స్ డౌన్ లోవర్ మీద లేదంటే ఇప్పుడు మీద? లోరా లోరా అయితే జాంగ్లీ హ్యాండ్స్ డౌన్. 5 స్టార్ వెపన్ వచ్చిందిరా ప్రీతి. నువ్వు బెస్ట్ చేస్తున్నావు బాబు. అంటే ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసి టీవీలో అన్లాక్ చేద్దామని చెప్పి టీపీలో అన్లాక్ చేసిన. టాప్ రేట్ కి నాకు అస్సలు అవ్వట్లేదు. టీపీలో అన్లాక్ చేసిన. అది ఒక సైడ్ ఉంది కానీ మిస్ట్ దాంట్లోకి అది టాప్ రేట్ అస్సలు అవ్వట్లే. ధ్యాని మరి ఎవరితో ఆడుతున్నావురా వాళ్ళు? సోలో నీ డివో ఉంటుంది లేదు, సోలో. కొత్త డివో ఏమైనా పట్టుకున్నావా? కొత్త డివో ఎవరినన్నా పట్టుకున్నావా ఏంది అంటున్నా? ఏం లేదు, సోలో. అమ్మా అరే ధ్యాని ఇది నిజమేనా? అంటే వెపన్ 5 స్టార్ వెపన్ ఫ్రీది ఇస్తుండు కదా, దాంట్లో లెవెల్స్ లెక్క ఇస్తుండంట. ప్రతి స్టాచ్యూకి వెళ్ళి రెసనేట్ అవ్వాలి దానికోసం. అరే నేను ఈ 5 స్టార్ వెపన్ ఒడెట్కి ఇచ్చేసి అయిపోతుంది అనుకుంటున్నారా? ఎందుకంటే ఒడెట్ వెపన్ ఇట్లా క్రిట్ రేట్ మీదనే ఉంది. కొజ్జా అని ఎందుకన్నాను గెస్ చేయి. అది ట్రావెలర్ వెపన్, ట్రావెలర్ కిరా కొజ్జా అంటున్నా అంతే కదా. అంతే. తీసుకో ట్రావెలర్. ఇంకోటి దాని కింద స్టాట్స్ చదువు అనమాట. ఏమని రాస్తుంది? ట్రావెలర్ ఉంది చదివా కదా. ఐ మీన్ ఇప్పుడు నీకు సబ్ డిపిఎస్ కింద కావాలి, రియాక్షన్స్ కొన్ని బఫ్స్ కావాలంటే దానికి లేదు, ప్యూర్లీ క్రిట్ కోసం కావాలంటే ఇచ్చుకో. అంత సమయం లేదన్నమాట, వెళ్ళొచ్చుకోమా. మరి ఎలా మరి నువ్వు ఎలా కష్టం మరి. అందుకే తీసేస్తా, ఇచ్చేస్తా దానికి, ఇచ్చేస్తా నేను దానికి ఇచ్చేస్తా. ఎలా మడ్డ అమ్మాయి ఎలాగా అది ఎలా ఓపెన్ చేయాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఒక్కసారి నా కోసం యామితో అన్నా. నీ గుద్ద నాకు. నువ్వు నాకుతున్నావు కదా. కరెక్టే అన్నాడు. అరే ఒక్కసారి అంతే అని మా కోసం అది తమకు దస్తాయి కదరా. యామిత కుదసాయి రాది తమకు దసాయి. She hasn't introduced herself then. If you ever hear people mention the two crowning jewels of the Korolievsky troupe, they're talking about Odette and the prima donna, Vodianitsa. ఇప్పుడు కాదు, ఇప్పుడు ఇదే క్వెస్ట్ స్టార్ట్ It's looking likely she'll inherit the Start title చేసినావా of the fair lady. కానీ ఇప్పుడు చేయాలని She లేదు, learned ఆపేస్తా. all. You flatter me, lady. If she's Rosaline's protege, that makes ఆపేసి me. లీవ్ అయ్యి అరే కొజ్జా నాకు ఉన్నది చూపిస్తావేంటో. No need to bring it up. No point making things awkward. అల్యోషాకి వెపన్ అదే కదరా, ఫెవోనియస్.
Favonius Lens. నమ్మడ్డ ఏదో ఒకటి నేను డైరెక్ట్ వరల్డ్ క్వెస్ట్ చేస్తా, దాన్ని బట్టి అన్లాక్ అయిపోద్ది ఆ మ్యాప్ నాకు. నేను వాళ్ళకి How's progress? Equally successful. I finished ఈ లొకేషన్ reinforcing దగ్గర all ఇదే the ఉంది, equipment. Took ఇది me a ఎక్స్పెక్ట్ little చేస్తున్నా. longer without Polonia's Janivai. help. But the outcome is the same, of course. ఈ అల్యోషాకి Even if the heavy snowfall summoned by that monster weapon lasts Favonius for Lens another కదా. 3 months straight, this equipment ER won't give weapon. way. All right, now that we're done here, వాని it's స్కిల్ time to get బర్స్ట్ out of this ఇంపార్టెంట్, blizzard. బర్స్ట్ అనుకుంటాను యాక్చువల్లీ. 2 లెవెల్స్ బర్స్ట్ మెయిన్ ప్రయారిటీ. Sure, Kill second. but Snezhnaya will send someone Yes. to investigate and draw up a relief plan. And I guess I'll have to write the incident report myself మరి this time, since it involves a mechanical malfunction. ఆడిట్ కి ఇది 5 స్టార్ క్రాఫ్టబుల్ Needs ఓకేనా? to approve the budget. సారీ and 4 స్టార్ Pulcinella has to sign క్రాఫ్టబుల్ off ఇది. on the plan. ఎనర్జీ రీఛార్జ్. Once they've, that's the rough process anyway. Could take anywhere from ఏమంటావు? a couple of తాగేస్తున్నావా? weeks to a couple of months. 4 స్టార్ క్రాఫ్టబుల్. న్యూ రీజన్ కదా ఏమో, దాని గురించి ఉంటుంది. ఎనర్జీ రీఛార్జ్ ఉంది అది. Quit daydreaming. Let's get ఈఎం back to ఉంది అది Snezhnaya. పూక. అరే ఏం బట్టలు పట్టుకోరా, Sword. ఈఆర్ కి ఈఎం కి తేడా తెలియట్లేదు. లైట్ లైట్ అంట, లైట్ ఎందుకురా, దానికి ఈఎం షాట్ ఎందుకు ఇస్తున్నావు రా చెప్పరా. ఎలిమెంటల్ స్కిల్, ఎలిమెంటల్ మాస్టర్ నడుస్తుంది అది. ఎందుకు దానికి ఎందుకు ఇస్తున్నావు అది చెప్పరా. ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ నడుస్తుందంట. నడుస్తుంది. అరే స్నెజ్నాయాలా వీడు టూల్ స్మిత్, వీడు పోరాడున్నాడు. Mr. Big Shot himself. చాస్కా మొక్కలు అంటున్నాడు అంతే. I'm still recovering from the interrogation the లోమా బిగ్ Hey, కంటెంట్. comrade. It's been too long. ఏంటి You came looking for me earlier. Nicest surprise I've had in a while. దాన్ని ఓడియనిచ్చా పుల్ చేస్తున్నావా మరి? I'm guessing you guys just got back from Sviatlo Laidovka. నేను ఫస్ట్ దీని మీద ఫిక్స్ అయ్యి ఉన్నాను. It went fine. ఓడెట్ 50-50 విన్ అయినా విన్ అవ్వకపోయినా తీసేస్తున్నాను. Any new developments? ఒకవేళ రీచ్ అవ్వకపోతే పిటి గ్యారంటీడ్, అఫ్ కోర్స్ గ్యారంటీడ్ లోనే ఉంటాను. అయితే 50-50 ఓడిపోతే పిటి రీచ్ అవ్వకుండా ఉంటాను. మాక్సిమం సరిచేదాకా దాచుకుంటాను నేను, ఇంకా ఎవరికి పుల్ చేయను. I've never seen the old man so పుల్ చేయాలనిపిస్తేనే పుల్ చేస్తా. That's not good news. It takes a lot to rattle him. అంతే ఇంకా. Obviously, సేమ్ నార్త్ కొరియాలో ఎలా చేసాను, డైరెక్ట్ కొలంబియా దాకా సేవ్ చేస్తాను అనుకుంటా. Sorry, I have to ask something. This is going. Huh? అయ్యే ఇప్పుడు దేంట్లో టాప్ 1 DPS కి ఏదో వస్తుంటారా షెజ్నాయా నుంచి? Trying to figure out how to deal with opposition to Project Stuja. What exactly is this project's purpose? యానిముండా. And how can it be so important that even people like you two refuse to stand up for the ordinary people of Snezhnaya? స్నెజ్నాయాల జీవులు విచిత్రంగా ఉన్నాయి కొంచెం. Interesting. I gotta hand it to you, comrade. You sure don't mince your words. Excuse her? What does she mean? Refuse to stand up for ordinary people? Oh my gosh. How does she dare speak to the Harbingers like that? Are you interrogating us now? It's okay, Sandrone. Let me explain. I think I understand where she's coming from. If I could, I'd take your side right now. In fact, my position's very similar to yours. I've only held back on casting a dissenting vote in the Vecha because the Tsaritsa would never let me get away with it. Still, I have a responsibility to the Fatui armed forces, so I do what I can to make their voices heard. Most of them are just regular folks from small towns far from the... I'm sure you've seen how much those kinds of places are struggling right now. Oh, and for what it's worth, I'm from a Repisok myself. ఈ పాయింట్స్ Things aren't going so swell there either. ఓకే, రివర్స్ చూద్దాం అయితే మరి. Oh. The Tsaritsa wants to create a better, safer future for the people of Snezhnaya. But she's thinking long term. I don't doubt that from where you're standing, Project Stuja seems to be creating all sorts of issues for everyone. But considering the Tsaritsa's vision for the future, these are sacrifices worth making. Sounds cold, I know. But I promise it's not as black and white as it seems.
Maybe Sandrone and I can't oppose Project Stuja outright, 250. but we're constantly raising our concerns in Vetcha meetings. And even though we can't put an end to it, there are plenty of other ways to make a difference. We're trying everything we can think of, and so is Pulcinella. ఇదొక I respect Her 250. Majesty, the Tsaritsa, and trust her decisions. ఇక్కడ ఒక But at the end of the 250. day, I'm still just a normal guy who cares deeply about my homeland. 750. 750 Primos. Okay. There's no way I would ever abandon them. As contentious as things can get within the Vetcha, there's no selfishness or ఓయ్ ఆ bias మాన్యువల్ behind ఉంది it. కదా, నేను ఆ మాన్యువల్ Everyone వాడచ్చు wants కదా, to get ఏదా through this మాన్యువల్? period as smoothly as possible. The issue is that there's no way of pleasing everyone under the present circumstances. Most of the time, we're trying to decide on the lesser of two evils, which obviously isn't a great ఇట్లతో look. నాకు పనిలేదు, But దెంగేస్తున్నా. that is not the same thing as being blindly loyal to the Tsaritsa. No ఓ one's got అమ్మా, their head in ఇవి the కూడా sand లాంగ్ here. We're మెసేజెస్. all well aware of the way things are. We're just doing our best to make it work. In fairness to Sandrone, she rushed to Sviatlo Laidovka's aid the moment she heard that people were in danger. And even Tartaglia, who used to only care about the thrill of the fight, is clearly doing his best to rise to the demands of his new role as counselor. ట్రైన్ అక్కడ పోయింది. వావ్. ఏయ్, నెక్స్ట్ ఫేస్ ఎవర్రా ధ్యాని? లింక్స్ ఇనఫా. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పాస్ లా అది నాకు తెలియదు ఇంకా. అంటే వెస్నా అంటున్నారు కదా. ఏమో. Hey, come నేను on. వెస్నా Maybe you've పుల్ heard చేస్తా. already. Striking that as నాకు laser ఇప్పుడు focused to me. 30 That దగ్గరలో says a ఉంది. lot. If she thought Snezhnaya and its people didn't matter in the grand scheme of things. Thanks. I meant every word I said, though. I still think this adventure Ready are weapon two kora. harbingers have made their positions. I think it's a very valuable quality to be ఒకటే willing. వెపన్ కి ఏయ్, నా ట్రైన్ రాలేదు. Forgive ఓడెట్ me. Oh, have ఒకటే వెపన్ కోరా. ఒకటే పుల్ చేసిన తర్వాత Easier said than done. వస్తే ఒకటే వెపన్ లేకపోతే వచ్చిన ఆర్లిక్ పట్టుకో, వచ్చిన నోట్లో వస్తే ఒకటే వెపన్ పెట్టుకో. లేకపోతే ఆర్లిక్ వెపన్ అంతే మామ. సెట్ నువ్వు ఇనకు ఎవ్వనికి అది చెప్తున్నాను కదా, వచ్చిన నోట్లో పెట్టుకో. ఎవ్వరికి ఇనకు ఇంకా నువ్వు అసలు ఇనకు. అదే రా, వచ్చి నోట్లో పెట్టుకోరా. పెట్టుకుంటున్నావు కదా సూర్యచంద్ర ఆల్రెడీ పెట్టుకున్నావు. cleaned up after the mess there was a ఫుల్లీగా duel. ఓడెట్ వెపన్ కి వెళ్ళంట. వెపన్ కి దాని వెపన్ లిటరల్ ట్రాష్. ట్రాష్. I've mentioned this to you. Not that Rosaline was. Don't let it weigh on you. Odette has అరే, a very క్రానికల్స్ different అక్కడ ఉన్నాయి. personality అమ్మ from ఇందాక Rosaline. ఎలా చూసాను నేను. Give her some time. Oh, by కొట్టుకో. the way, She hasn't. oh, right. I felt so bad. I'm sure Paimon's a అరే good kid too. You're a ధ్యాని, little short on Well, that would be. Hey, don't mention it. I'm sure you have things సూపర్ to నేను కాంటాక్ట్ మర్చిపోయిన డీటెయిల్స్ ఇంకెవరైనా Let's వస్తారా? load off your mind. So no more accusing me of not being on your side, all right? సూపర్ కాంటాక్ట్ డిపిఎస్ ఇంకెవరైనా వస్తారా అంటున్నా, ఈ శాండ్లోనే కాకుండా. రావచ్చు. Already? రావచ్చు. That was. If you hadn't told me, I never would have known he'd gone వస్తారు, south. full చేస్తా. I assumed he'd been in Glupov this whole time. Well, I guess Me too. I have an incident report to write up.
Let's leave it there for now. సరే మరి నేను పోతున్నా. I guess Bre. everyone's in a difficult position. ఇక్కడ ఉంది మర్చిపోయాను. Tartaglia's Nice. I have to start with. ఈరోజు జిమ్కి ఏమి వెళ్ళాను అనుకుంటా, నాకు షోల్డర్ పెయిన్ వస్తుంది. మళ్ళీ ఈరోజు షోల్డర్ ఉంది. రెండు ఉన్నాయి. జిమ్కి వెళ్ళి నాది అప్పుడేద్దాం. అది షోల్డర్ నాది కొంచెం బ్యాక్ షోల్డర్ పెయిన్ ఉంది కదా, సెట్ చేయించుకో. ఏముంది ఏమన్నా ఎక్కడ ఉంది పెయిన్? బ్యాక్ షోల్డర్ రెండు పెయిన్ వస్తుంది. Pick up అంటే the లెఫ్ట్ pace. సైడ్ రైట్ కాదు, లెఫ్ట్ సైడ్ ది పెయిన్ వస్తుంది అట్లా అని చెప్పి. ధ్యాని బాయ్ రా, పోతున్నా. బాయ్ రా. బాయ్ రా. ఉగా బాయ్. ఏం చేస్తావు ఏంటి ఇప్పుడు? నేను ఆడుతాను అదరా. అంటే లైక్ క్వెస్ట్ అయిన తర్వాత టెస్ట్ అయిన తర్వాత ఒడేటి బిల్లు Take a break. Pick up the pace. డీప్ గైడ్ ఇస్తాను చూడు. ఫస్ట్ అట్లీస్ట్ లెవెల్ 80 చేయి. లెవెల్ 80 చేసిన తర్వాత స్కిల్ బర్స్ట్ రెండు సైమల్టేనియస్ గా చేయి, ఎందుకంటే రెండు ఇంపార్టెంటే. బట్ బర్స్ట్ కొంచెం స్లైట్లీ ఇంపార్టెంట్. లేదు, స్కిల్ స్లైట్లీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఎంతో బఫ్ ఉంటది, 6% అనుకుంటా. వెపన్ ఏది పెట్టాలో అది ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఫస్ట్ వెపన్ ఏదిరా? వెపన్ అంటావా? నువ్వు ఒకటి గమనించినావు లేదో, మనం ఇప్పుడు రిసోర్స్ అదే లెవెల్ అప్ కి యాడ్ చేస్తాం కదా, అది నీకు ఎన్ని ఫ్లవర్స్ కావాలని ఇట్లా ఇప్పుడు చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఒడేట్ మొత్తం బిల్డ్ కావాలంటే 165 ఫ్లవర్స్ కావాలి. ఏంటి? ఒడేట్ ని లెవెల్ అప్ చేయాలంటే 165 ఫ్లవర్స్ కావాలరా. దానికి ముందు ఏం చెప్పావు? దానికి ఉందా? ఇప్పుడు నీకు ఆడ చూపిస్తుంది, అంటే నీకు ఎన్ని ఫ్లవర్స్ కావాలో అనేది ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ కౌంట్ వస్తుంది. అరే అది ఎప్పటి నుంచో ఉందరా. లేదురా, అది ఎప్పటి నుంచో ఉందరా. నీకు బాటమ్ లెఫ్ట్ సైడే కదా నువ్వు అంటుంది? లెఫ్ట్ సైడ్ నాకు అంటే అది నేను ఈరోజు అది నువ్వు ట్రైనింగ్ క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్ లోకి వెళ్ళి చేస్తేనే కదా వచ్చింది. క్రాఫ్టింగ్ టేబుల్ క్రాఫ్టింగ్ ఇప్పుడు క్రాఫ్టింగ్ లైక్ బెంచ్ ఉంటుంది కదా, ఆల్కమీ బెంచ్. ఆల్కమీ బెంచ్ లోకి వెళ్ళి క్యారెక్టర్ దాంట్లో సెలెక్ట్ చేసి ఆడిట్ సెలెక్ట్ చేసావు అంతే కదా? నేను ఆడేం సెలెక్ట్ చేయలేదు, నేను జస్ట్ ఓడేట్ ట్రైనింగ్ బుక్ ఓపెన్ చేసి ఆడ యాడ్ టు లెవెల్ అప్ దాని మీద పెట్టిన ఫోకస్. రెండు ఒకటే భయ్యా, అక్కడ నుంచి చేసినా ఇక్కడ నుంచి చేసినా. ఓకే, అది చేసిన అందుకు నాకు ఇప్పుడు చూపిస్తుంది. నేను ఎన్ని రోజులు అట్లా వేయలేదురా, మళ్ళా శాండ్రోనిక్ చేసినా కానీ నాకు రాలేదు. ఎంత ఫైన్ గా ఉంది ఇది. ఏదో చెప్తున్నా చెప్పు. అంటే నేను దీనికి చేసినా కానీ నాకేం దీనికి అనిపించలేదురా. అంటే శాండ్రోనిక్ చేసిన మళ్ళీ చేసాడు చేయలేదా ఎంతకి? వాడు వేయలేదు. మిస్ అవుట్ అవుతున్నాడు అయితే. క్వెస్ట్ ఎంజాయ్. ఆ క్వెస్ట్ చేస్తే నీకు తెలుస్తుంది అసలు ఆ క్వెస్ట్ లో ఎంత మైండ్ తెంగిపోయే విషయాలు ఉన్నాయో. బేసికలీ ఐ విల్ సే లోర్, వరల్డ్ లోర్, ఎల్ లోరా, ఎల్ లోరా. ఆఫ్ కోర్స్ అది ట్రైలర్ లోనే చూపించాడు. అది లేవర్ తెంగుతుందా? క్వెస్ట్ చెయ్యి, నీకు భలే అనిపిస్తుంది. అరే నీ అమ్మ, ఈడేంట్రా తాబేల్ కన్నా స్లోగా వాక్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, సడన్ గా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతున్నాడు. స్టాచ్యూ ఆఫ్ 7 కాడ స్వాడ్ అని కాంట్రాక్ట్ చేసినారా? దాని మీద క్రయో అప్లికేషన్ వాడాలి. యాక్టివ్ లో ఉందంట. అయినా రాకు
ఓకే. అరే ఎన్ని మొత్తం 3, 3, 6, 7 లెవెల్ ఉన్నాయిరా. అవును లెవెల్ 90 దాకా. ఓకే. ఆటోమేటిక్ లెవెల్ ఇదే అయిపోతుందా? మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎస్ బట్ అన్ని స్టాచ్యూలు వచ్చి ఇప్పుడు నీ లెవెల్ ఓన్లీ వాటి అయింది నా స్వాడ్ లెవెల్. 60 దాకానే అవ్వద్దు అనుకున్నాను నీ లెవెల్ ఇప్పుడు కరెంట్లీ. అలా అలా జంప్ చేశాడు ఎందుకంటే ఇంకా కొన్ని స్టాచ్యూస్ మిస్సింగ్ లో ఉంటాయి కాబట్టి. నెక్స్ట్ రిక్వైర్స్ ప్రెషియస్ మీ. కానీ అరే క్వెస్ట్ మాత్రం అరే అమ్మా నా మైండ్ లో నుంచి ఇంకా పోవట్లేదురా. ర్యాంప్ ఉందంటావా? అరే నువ్వు నమ్మవరా అసలు అంత ఎక్సైట్మెంట్ నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వలేదు. క్వెస్ట్ చేస్తా ఇదే ర్యాంప్ ఉందంటావు ఫస్ట్. మామూలు ర్యాంప్ కాదు. లిటరలీ క్వెస్ట్ స్టార్టింగ్ ఆడ ఎంట్రీ ఉంటది అనుకోలేదు నేను. నేను ఇట్లా జస్టర్ గా అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు తెలుసా. నేను ఇట్లా జస్టర్ గా ఉంది నా మైండ్ పక్క అయిపోయింది అసలు. జస్టర్ గా అసలు స్టార్టింగ్ ఉంటదని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నేను అంత ఫాస్ట్ గా. నా మెదడు దేంగేసింది. వాడు లిటరలీ ఫైట్ నేను అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. వాడు అంత ఫాస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాడని మాది. నాకే అనిపించలేదు. నా మెదడే మింగేసిందిరా అయ్యా. నా ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్ అంటే వాడు అద్దాలు పెట్టుకొని ఉంటాడు చూడు. వాని పేరు గుర్తొస్తలేదు. అద్దాలు పెట్టుకున్నా ఫటువీరా. పొట్టిగా ఉంటాడు పక్కా ఉంటాడు వాడు. లాస్ట్ నాట్ క్రై యాక్ట్ లో వచ్చిపోయిండు చూడు. ఆడి పేరు I don't know if I have enough. Pantalone. So chip in a little No, it's fine. You're new to Snezhnaya, and you have your own living expenses to worry about. Here's your His name is Pantalone. Yeah, well, can't the 9th of Fatui Harbingers. Let's see. 9th answered. Huh? 9th rank adide. Oh, Alosha and hello. I didn't realize you two knew each other. Yeah. Manoj Sindra meeku odet. అది గ్యారెంటెడ్ రా. ఆడిది 50-50 కదా. వాడు 50-50 నా దాంట్లో ఓపెన్ చేసిండు. కెచ్చింగ్ వెళ్ళిండే 4 పిటికి. ఇప్పుడు 35 పిటికి నాకు ఇది వెళ్ళింది ఓడేట్. నాకు దెంగుతా పిటికి వెళ్తాను. నాకు అర్థమైపోతుంది నా సినిమా. నాకు నువ్వు అప్పట్లో అన్ని గెలిచినావు. ఇప్పుడు నేను గెలుస్తున్నా. ఎప్పట్లో అన్ని గెలిచాను. అరే అన్ని ఎక్కడ గెలిచారా కుయ్యా. So many people feel the same way. ఎవడు చెప్పాడు అన్ని గెలిచానని? అరే ఫస్ట్ అరే చేసినావా లేకపోతే అన్ని ఇన్కుటా చేసినావా? అన్ని ఇన్కుటా చేసా. అరే లోర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రా. అండ్ నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా నచ్చింది. అందుకనే అన్ని ఇన్కుటా చేశాను. నువ్వు నమ్మవు. నేను నా గేమ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు క్యాప్చర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏం లేవు. ప్యూర్ అసలు అన్ని ఓడిపోయాను నేను. అన్ని 50-50 ఓడిపోయా గెలిచా. It's probably a little soon to ask her about that. There may be more to the story. What's on your mind? అప్పుడు క్యాప్చర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లేదు, ఏం లేదు. ఇప్పుడంటే మీకు ఉందా అవన్నీ? ఇంకా పిటీస్ అన్ని చాలా మార్చారట. నేను అప్పుడు ఎన్ని టఫ్ టైమ్స్ రా. అప్పుడు రెజిన్ కూడా 200 ఉండేది కాదు, 160 ఉండేది. $160 రెజిన్, నో క్యాప్చర్ ఇంగ్రీడియంట్స్, అన్ని టఫ్. షార్క్స్ అవన్నీ షార్క్ టైమ్. ఏదో నాట్ ల్యాండ్ లో అరే నాట్ ల్యాండ్ అన్నా కూడా నేను ఎంత గ్రైండ్ చేశాను నీకు అర్థం కావట్లేదు. అప్పుడు నాట్లైన్ ఇది 100 అయిపోయింది కదరా? లేదు, ఒక 2 రీజన్లు చేయలేదు. అసలు ఉండవు. నా 80 అంతే ఉంటాయి.
We were 60, 80, ఒక 70. The real issue ఇది 2 or 3 ఏది so much expense after all. కెప్టెన్ గాడు ఉంటాడు చూడు పైన. కెప్టెన్ ఉంటాడు చూడు, వాంది ఒక్కట ఆ పైన ఉండేది ఆ రీజియన్ థిక్ ఓన్లీ 28 ఉంది. అది అసలు ముట్టనీట ముట్టలేదు తెలుసా నేను. అరే నేను చెప్పాలా రా, ఇప్పుడు నేను ప్రతి ఒక్క రీజియన్ ని మ్యాక్స్ చేసుకుంటా, రీజియన్ ఫుల్ చేసుకుంటా, క్వెస్ట్లు అన్ని చేసుకుంటా వచ్చిన నాకు దగ్గర దగ్గర నాకు 20,000 ప్రీమోస్ వెళ్తాయి. right. Choose mission, but let's book this train. 20,000 అంటే ఇంకెక్కువనే వెళ్తాయి Regulations కదరా say that if దాని. we need to transport Kresnik Crystal during ఏం Project Stuja, వెళ్తే extra carriages can be అదొకటైతే added తెలుసు. 1 hour before departure. వెళ్తే అదొకటే తెలుసు నాకు అంతే. డిజైన్ బాగుందిరా. That should do it. The train will be escorted to its destination by Fatui guards. This is my first time seeing you handle Fatui affairs, Miss Odette. అయ్యే అమ్మాయి ఎలా ఎక్కాలే ఆ పైకి? You flatter me. It's only because I've been doing both my whole... డోర్ తీసెళ్ళాలా? లేదు, అయినా లక్ రా అర్లీ వచ్చింది. నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు తెలుసా, సింగిల్ పుల్ కొట్టుకుంటూ వచ్చినా నేను వచ్చేసింది. I bet you've been non-stop today. Am I right? Any idea how Paimon's నేను doing? లిటరల్ ఒడేట్ కోసం అని చెప్పి పోయినా తెలుసా నేను. నేను పిటి అన్ని పిటి మీద వెళ్తున్నాయి నావి లవ్వాడా. Her travel buddy hasn't been feeling well. అరే అమ్మ అండర్ గ్రౌండ్ ఉంది. important to you. Alright. మరి పైకి ఎందుకు చూపిస్తుంది? I can't believe you've been dealing with this on top of everything you've been doing to help the people of Snezhnaya. ఎలా వెళ్ళండ్రా నాకు. I've got nothing going on right now, so I'll join you. I want to see how she's doing. May I come too? I have some candy that someone gave Okay, me. నాకు డోర్ కనిపిస్తుంది. ఒడేట్ ఎంత మంచిదిరా, Plus, పైమాన్ జోనికి వస్తా ఉంటుంది. Let's go. I still don't know what the deal is between these two, but at least the tension seems to have vanished. A good sign. అల్యోషా డిజైన్ బాగుంది. అరే స్కిప్ బ్యాంకి ఫైనల్లీ పైకి వెళ్ళే మార్గం కనిపిస్తుంది. Take a break. లెవెల్స్ How tiresome. Hello. Sorry, but there's a sick person recovering in this room. What happened? Oh, please, excuse me. ఎందుకురా నన్ను తింటారు? డోర్ ఓపెన్ కాదు, ఏం ఓపెన్ కాదు. లోపల నుంచి వెళ్ళాలి. గ్రేట్. It's really you. ఏదో ఆపరేషన్ Sorry for the చేయాలి. inconvenience. We're under strict orders from Master Child to keep. At the same time, we can't interfere with Podvoye Restaurant's business. That would only seem all the more suspicious and draw on. Besides myself, a few of my colleagues are stationed in and around the restaurant, in plain clothes, of course. Rest assured. I didn't expect such a high standard of protection. Well, Master Child handpicked us for this special assignment. We're not about to. Anyway, I won't keep you any అరే longer. చైల్డ్ గార్డ్ ఎంత మంచోడు రా పాపం. నేను ఆ రోజు అట్లా కొట్టిన డొమైన్లకు పోయి తప్పు అయిపోయింది రా అదే అని. ఏమో భయ్యా. Hey, who's our new friend? Hi, I'm Odette. The Traveler and I crossed paths a few times. Another friend from the Fatui, huh? Paimon's Are definitely you on skip? the mend. We should be back to our usual travels in a few days' time. It's just... Paimon's limbs are still feeling a little పైమా ఏదో బిగ్ రోలే ప్లే చేయబోతుంది రా just the thing. ఇలా.
అదే అని ఆ? పైమాను ఏదో ఏంటి పైమాను ఏదో బిగ్ రోలే ప్లే చేయబోతుంది షెజ్నాయాల. ఓ ఆ రోల్ అని నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు. అది పైమానే ఎందుకంటే మెయిన్ విలన్ అయ్యేదానుకో దానక్క. This is called core నో ignis. నో 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 Whenever I've ఆ caught a థీరీస్ bug in the ఇప్పుడు past, రూల్ అవుట్ I అయిపోతాయి. found I rec- లైక్ పైమా నాకు ఎందుకంటే తెలిసి గాడేస్ అనుకుంటారా, ఏదో ఒక గాడేస్ ఏమో. Your name was Odette, right? నువ్వు క్వశ్చన్ చేస్తే నీకే తెలుస్తుంది. Looks like she's in pretty good spirits. అదొకటే చెప్పగలను That's a నేను ఇంకా. relief. Any progress with your investigation yet? No surprises there, I'm sure. They're not likely to let anything slip. ఓయ్ The Roka. అరే అమ్మా నాకు బీపీ దింగేస్తుంది. ఏమో చేస్తున్నావురా మీ Members of the ఇంతకీ? Roka ఈవెంట్ keep their చేస్తున్నావా? true అరే నేను ఇక్కడ identities hidden, క్వశ్చన్ but చేస్తున్నాను గాని I think there might be someone. నన్ను Look, వెళ్ళనివ్వట్లేదు లోపలికి. meet me at the డోర్లు Korolevsky troop tomorrow, and Would ఆ anyone బీపీ like a దింగుతుంది. drink? I'm gonna head to the bar. యునో వాట్ ఎప్పుడొక్కడు తలకు మాసినోడు ఉంటాడు చేసేవాడు. Maybe stand up with the చూద్దాం. secret chat, you two. It'll be kind of like tabletop troop. పైమాన్ గురించి తెలిసిపోద్ది మనకి ఈ క్వెస్ట్ లో. ఒరిజినల్ ఏంది పైమా అనేది? ఆ ఎవరో ఏడికెళ్ళి వచ్చింది, ఎందుకు ట్రావెలర్ మోడ్ అని గుర్తుంది. అది అది తెలీదు. డిసప్పాయింటెడ్. మ్యూజిక్ ఉంది కదా నా దగ్గర. సరే నా ఇచ్చు ఎవడ చేయలేదు, నేనే ఏదో ఒకటి ఫిగర్ అవుట్ చేయాలి. ఏందిరా ఎలా వెళ్ళాలో అదే దాని మీద కూర్చున్నాను నేను. ఇంకా పైకి చూపిస్తుంది కానీ పైకి వెళ్ళడానికి ఈ డోర్ తెరదు. ఆర్లికేన మీద పెడతారా పుల్లు? ఒకవేళ 50-50 గెలిచినా అనుకో, ఆర్లికేనా ఎట్లా వచ్చింది అనుకో సెట్ కదా. కొంచెం తింటా నేను, లైవ్ ఆపేస్తా. నేను తినలే. లైవ్ ఆపేసి తింటా అంట. ఆన్లైన్ లోనే ఉంటాయి ఇక్కడ, గేమ్ ఆన్లైన్ ఉంటుంది కానీ లైవ్ ఆపేసా. అయితే నేను తింటా, తిన్న తర్వాత ఒకవేళ ఉంటే లైవ్. ఓకే వావ్ గ్రేట్.